Bonjour à tous. Je pense qu'on va commencer la session. Et cette session, c'est un workshop. Donc, comme Jacques le disait, on va parler du développement de l'Internet et de l'économie numérique en Afrique. Et donc, le thème, c'est développement d'Internet en Afrique, oser la transformation digitale. Aujourd'hui, sur ce panel, vous avez Boniface Mwangi, qui est photojournaliste, qui nous vient du Kenya. On a Jean-Jacques Lumumba, qui est banquier, qui nous vient de RDC. On a Djemila Abdoulaye, qui est formatrice aux compétences numériques et stratégiste, qui nous vient du Ghana. Et on a Dion Diallo, qui est le rapporteur du jour. C'est ce que j'ai sur ma fiche. C'est la dictature de Jacques, donc, qui est le rapporteur du jour. Et donc, je vais animer cette conversation. Je suis Diaby Mohamed. Et donc, avant d'introduire le sujet et donc d'introduire nos panélistes, et vu que ce sommet se balade de pays en pays, j'aimerais poser une question à mes trois copanélistes. Et cette question, elle est très simple. C'est si vous deviez vendre votre pays aujourd'hui comme prochaine destination du sommet Activiste, qu'est-ce qu'on devrait savoir? Djemila. Bonjour à tous. Je vais parler en anglais comme c'est plus simple pour moi. So, for Ghana as the next destination, I mean, what do you need to know? We are a beautiful country. You know, we have great weather most of the time. I understand that Oxford Street is very popular for those who have already been. And there's no Nigerian on this panel. But I'll leave it at that. If you want the best, come to Ghana. Thank you. Boniface. The only French I know is a French kiss. So no French for me. I come from a very beautiful country, Kenya, the country that gave the world Obama. It has the most beautiful landscape. We have mountains, we have the ocean, we have the savannah, and you have better internet than Ivory Coast. Yeah, visa on arrival. And visa on arrival as well. Yeah. D'accord. And very warm people, actually. Thank you, Boniface. Et nous avons Jean-Jacques en ligne. Jean-Jacques, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. D'accord, donc je repose c'est toujours la même question. Si vous deviez vendre votre pays, la RDC, comme prochaine destination du sommet Activiste, qu'est-ce qu'on devrait savoir? La RDC, c'est un pays solution, c'est un pays aux multiples richesses avec une jeunesse très active et en dépit des problèmes qui sont vendus contre le pays, je dirais que mon pays est un pays qui peut offrir beaucoup d'opportunités, en commençant par sa faune, sa flore, son hydrographie, sa spiritualité de sa jeunesse. Et donc, par rapport à ça, c'est un pays qui peut offrir beaucoup de... D'accord, merci beaucoup Jean-Jacques. Et donc, pourquoi je pose cette question? Parce que avant de parler de développement d'économie numérique, on peut parler de développement d'économie tout court. Et il n'y a pas d'économie si nous n'arrivons pas nous-mêmes à voir le positif dans nos environnements et ce que nous pouvons promouvoir pour attirer les investissements nécessaires pour ce développement-là. Donc, sur le thème de la transformation digitale, afin de mettre tout le monde d'accord déjà sur le sens de transformation digitale, je me suis hasardé à faire une définition très sommaire de la notion de transformation digitale.
Et donc, pour moi, la transformation digitale, c'est deux choses. C'est d'abord la notion de transformation, donc la capacité de produire de la valeur, la nécessité de modifier nos usages, mais surtout la volonté de changer la nature de notre relation avec le numérique. Et par numérique, j'entends trois éléments. Le numérique en tant qu'économie avec une dynamique de marché, le numérique en tant qu'outil et innovation, et le numérique en tant que système avec ses propres règles de gouvernance. Et c'est cette nécessité d'amorcer une transition digitale pour l'Afrique qui va nous faire passer d'une position plutôt amorphe au début d'une nouvelle révolution industrielle. Et donc, pour démarrer cette conversation, donc ça reste un workshop, on va essayer d'être le plus interactif possible. La première question que je vais poser, c'est où est-ce que vous positionnez aujourd'hui l'Afrique sur la carte de l'économie numérique? Qu'est-ce qu'on doit retenir ou savoir de l'Afrique et de son positionnement en termes d'innovation, de défis, de marché et de performance quand on parle d'économie numérique? Qui veut se lancer? So this is an Allô? interesting question because I don't think you can have a Vous very... m'entendez? Oui. Oui, Jean-Jacques, on va prendre Jemila et on te prend juste après. Ok, il n'y a pas de problème. Yes. So I don't think we can have a very general response to the question because I think when it comes to Africa, we do know we have multiple countries, different economies coming together. But in terms of opportunity, that's what I'd like to focus on. I believe that Africa has a lot of opportunity. Granted, in the last decade or so, we've made leaps and bounds when it comes to the digital economy. I'm sure most people would talk about the power of mobile money, but also talk about the power of the internet to kind of close the boundaries that have existed between many of our countries. But ultimately, there's still a lot more to be done, and that is the opportunity, right? What I'm particularly looking forward to is when it comes to digital content, because that is one of the key ways that we reshape the narrative about what the continent is about and about what we have to offer. Digital content also has to do with innovation, right? Things like coming up with apps that are not only making changes in one specific country, but have the potential to do that across the continent. I'll give a quick example, an app or a digital solution called M-Pharma, which is born in Ghana. And what they basically do is they try to do telemedicine, right? They try to make health information and health products available to rural communities or disconnected communities. And now an app that started, a solution that started in Ghana is helping pharmacies in Gabon, in Ethiopia, in Kenya to automate, right? So this is an example of a solution that provides content because they're giving information that probably existed but not in the digital space, but that is also helping redefine healthcare and access to products. And in so doing is also helping bridge that gap in terms of regional integration, because now you'll be able to recognize a brand not in terms of just the country it is from, but as an African brand. And for me, that is really the opportunity that exists when it comes to the digital
economy to really harness it for shared economic, social, and technological prosperity. Thank you, Jamila. Jean-Jacques? Ben, moi, je dirais que en termes d'économie numérique, l'Afrique est un continent dans lequel, certes, beaucoup de choses ne sont pas développées, mais aujourd'hui, il y a lieu d'espérer que c'est un marché qui peut être exploité de fond en comble. Je donnerai un seul exemple pour moi qui est dans les pays. C'est la montée du mobile banking. Donc, vous comprenez que c'est une solution qui est adaptée à l'Afrique et qui se développe très bien. Et rien qu'à voir cela, on peut comprendre que l'économie numérique peut bien se développer en Afrique et a vraiment des beaux jours devant elle. Et au-delà de tous les stigmates et des clichés qu'on peut donner à l'Afrique, je crois que le numérique a vraiment trouvera du potentiel en Afrique, mais en cela, il faudrait s'adapter surtout aux réalités de notre continent pour pouvoir proposer des solutions idoines et vraiment adaptées à la jeunesse, parce que il faut pas oublier que le continent africain est un continent relativement jeune, si pas très jeune, et qu'aujourd'hui les jeunes sont beaucoup plus branchés au numérique, à l'utilisation des réseaux sociaux, et une conjonction entre les deux peut facilement développer de très bonnes solutions et permettre à ce que cette économie numérique puisse avoir et connaître un essor assez important. D'accord, merci Jean-Jacques. Boniface, you want to add something? So, so there's a couple of things that technology has been able to help our respective African countries. So the unbanked have banks. The majority of Kenyans, I'll give a Kenyan example, there's something called M-Pesa. And the people who could never access bank loans or even go to a bank, to a banking hall, have a bank account. The other thing is access to knowledge. You find that most Kenyans are now getting skills online. You can become a YouTuber. You can even have your own media house, like a blogging space. But I think the biggest help to Africans, or what technology has been able to do, or innovation, is democratizing spaces. In the past, the gatekeepers for news were media houses. It meant that for you to get news, you had to wait for the radio station or the TV station or print media to do the stories. But today, at the press of a button, anyone can tell a story and anyone can document. And that has actually helped shine a light in many dark places. That has also helped, in a way, in democracy and governance in our respective countries, that things that used to happen that you never used to know are now exposed because anyone, anywhere becomes a citizen journalist. There's a lot of opportunity, but the challenges we face is that there's a lot of fraud and online fraud. So in Kenya, we can't use PayPal so much because there's been a lot of fraud coming from that particular region. So that means that you're not able to access the global market. But also at the same time, young Kenyans are making money by writing exams for American students. So we're the ones doing their masters. They send us overnight their questions and then answer for them. So the opportunities are immense. During COVID last year, the schools were closed in the country, but for those people who were able to access private schools, they were able to stay in school for the entire year. I think also, it has also shown us that we don't have to be in physical spaces for us to have a meeting or even work. So COVID and innovation technology has actually shown us that it doesn't really mean that you have to be all in the same room for anything to happen. So the opportunities are going to be there. They're going to be very, very many. The question is, do you have the policies and structures to make money from it? Because when you talk about innovation in Africa, Kenya being an example, the top
apps and innovations are foreign companies. They have figurehead Africans here or there, but the money is not even coming to us. It's the same thing with my sister here is from Ghana. Cocoa doesn't benefit the Ghanaian farmers. In back home, Kenyan tea doesn't benefit Kenyan tea farmers. Our coffee doesn't benefit our coffee farmers. We sell it as a raw product. So you find that in the chain of money made, we're at the very bottom is extraction. So M-Pesa is one of the biggest mobile apps from our country, but it's owned by Vodafone, which is a UK company. So it has 50 million subscribers, which means it's the biggest bank in Africa. But the money doesn't come to us, the money goes to UK banks. So at the end of the day, we have just become the market for neo-colonization. So we need to be more selfish as a continent and as Africans and say, the money stays within our borders or within the continent. We need to be very stringent. It's going to be very hard. If you go to Britain today, Kenya, Ghana, our colonized, or even Belgians colonized Congo, if you go to those countries, you'll find an African with a 1,000-acre farm or 100-acre farm, or an African employing 1,000 people in England or China. But why do you have multinationals in Africa employing thousands of people? Why can't those companies be nationalized or find a way that the money remains within our country? Because there's so much extraction and exploitation of our countries, and technology is the new frontier. So Congo will produce coltan that makes my iPhone, right? But it's made in China, sold in the US, one of the most profitable companies. But where the coltan comes from in Congo is that poor. It's like a place in hell. Guys digging holes and things, getting out that coltan that doesn't benefit us. So we need to think about, as we talk about innovation, is innovation benefiting our country, or is it another way for the neo-colonialists to make money from us? D'accord. Merci à vous. Ce qui est revenu le plus souvent dans vos propos, c'est les notions d'opportunité, les notions de reprendre en main le narratif, donc l'histoire réelle de ce business de l'économie numérique là. Mais je voudrais ouvrir maintenant ce volet interactif là. Je vais poser une question et qu'on fasse ensemble une évaluation très simple. Donc ma question c'est, qui dans la salle pense que l'Afrique compte et pèse vraiment dans l'économie numérique? Levez la main s'il vous plaît. 3 personnes, 4 personnes. Pourquoi? Micro. Ce sera peut-être ironique, mais je crois sincèrement que l'Afrique pèse, parce que comme Boniface l'a dit, si les matières premières qui révolutionnent la technologie au niveau global viennent des pays comme la RDC, et donc l'Afrique pèse d'une certaine manière, mais il nous faut juste prendre conscience de cela et utiliser cet aspect-là à notre propre intérêt. Merci. Moi, je pense qu'il y a 2 choses, 2 facts rapidement sur le taux de pénétration du mobile en Afrique. Et si vous observez au niveau mondial, sur les 9 middle markets, les 6 sont en Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en perspective assez, je dirais pas lointain, mais d'une manière plus ou d'une autre, dans quelques années, on va y arriver. On commence à peser. Maintenant, les gros problèmes, c'est d'abord le design des solutions en tant que tel, qui parfois n'est pas adapté, qui fait que nos startups ou les solutions qui sont développées en Afrique n'arrivent pas à avoir une attraction sur le marché. Le deuxième problème, c'est l'investissement. Il n'y a pas assez d'investissement dans toutes les solutions. On cherche. Allez voir les VC, allez voir les sites d'investisseurs, allez voir les fonds d'investissement. C'est souvent des fonds d'investissement étrangers. Que font les Africains eux-mêmes pour appuyer cette transformation digitale, pour former d'abord? On forme beaucoup de codeurs, hein. J'ai rien contre ceux qui codent, mais on ne forme pas assez de designers. Et comment on doit repenser
nos propres besoins en Afrique, comment on doit reformer nos propres designers et comment on doit investir sur nos startups. Pour moi, c'est ça les vraies questions de transformation digitale. Merci. On va prendre une dernière intervention. Bonjour à tous. Moi, je pense que l'Afrique qui compte 1,220 milliard d'habitants, forcément, en fait, c'est le continent d'avenir par rapport au secteur du numérique. Là, je pense qu'avec 500 et quelques millions d'internautes, la majeure partie, en fait, des grandes compagnies télécoms sont en train de se ruer dans le continent. Rien qu'avec l'exemple du mobile banking, aujourd'hui, on voit en fait cette concurrence qui existe entre Wave et Orange Money. Ça montre en fait qu'il y a de réelles perspectives par rapport à ce secteur. L'autre chose, en fait, c'est sur le plan des infrastructures. Pas plus qu'il y a une semaine, je pense qu'il y a Orange qui a signé avec une grande compagnie pour le maillage, pour en fait davantage booster en fait le maillage de la fibre un peu partout à travers le continent. Ça également, ça montre qu'il y a quand même que le continent compte. La troisième chose, en fait, c'est sur le plan de l'innovation. De plus en plus, innovation et formation plutôt. De plus en plus, en fait, on voit des écoles ou bien des universités qui délocalisent une partie en fait de leur formation en Afrique. Tout ça, en fait, c'est pour essayer de former les jeunes générations aux applications qu'ils sont en train en fait de gérer. Merci beaucoup. D'accord. Merci pour vos contributions. Je lis beaucoup d'optimisme dans les propos. Mais cet optimisme-là, après, si on le confronte à la réalité, c'est justement la question que je vais poser à Jean-Jacques, vu qu'il est banquier. Si on regarde les chiffres et la réalité du business de l'économie numérique, ma question serait quels sont les défis et les réalités d'investissement pour développer ce secteur, mais surtout, à qui profite vraiment le crime du business de l'économie numérique? Moi, je vais un peu aller dans le sens de la personne qui vient de parler de cette sous-traitance et de la délocalisation. Je vais un peu rentrer dans le concret. Pour moi qui évolue aussi dans ce secteur de l'intelligence artificielle en France, je vais citer des grandes compagnies aujourd'hui comme Facebook, comme Capgemini par exemple, comme Sopra, qui sont des entreprises basées principalement en Europe et aux États-Unis, mais qui aujourd'hui, au-delà de la main-d'œuvre indienne, utilisent beaucoup la main-d'œuvre des pays comme le Maroc, l'Algérie et même la Tunisie. Ça, c'est une facette que l'on ne voit pas. C'est vrai que malheureusement, c'est parce qu'il y a un moindre coût dans ces coins de l'Afrique ou de la planète, mais c'est aussi parce qu'il y a de la matière, parce que ces jeunes qui travaillent pour ces sociétés-là, qui sont des consultants pour ces sociétés, ont de la matière autant que des développeurs, des project managers européens, américains ou indiens aujourd'hui. Et donc cela, c'est un potentiel que l'on ne voit pas, mais qui sert beaucoup et qui compte aujourd'hui beaucoup pour le monde du numérique et pour le monde de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un des aspects à prendre au sérieux. L'économie numérique, c'est vrai qu'il y a des avancées à faire, mais moi, je crois que quand on dit à qui profite le crime, je ne voudrais pas me situer au niveau du crime, mais l'explication de nos continents. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont beaucoup plus axés à faire du droit, à faire de l'économie, voient l'importance de cette économie numérique et de l'intelligence artificielle et de son importance, surtout dans l'avenir de notre continent. Et c'est ce qui fait que malheureusement, très peu de gens s'intéressent à ça. On s'intéresse plus aux produits finis qu'à la création et même à la participation au développement de ce secteur. Et je crois que c'est à ce niveau-là que se situe le problème. Le problème se situe au niveau de la planification de nos autorités et surtout au niveau de la réforme de notre éducation. Parce qu'aujourd'hui, les économies
des pays industrialisés ont plus tendance à se focaliser sur le numérique qu'à continuer. Aujourd'hui, à titre personnel, je travaille sur des questions d'audit de plusieurs entreprises qui sont en Belgique. L'audit aujourd'hui, elle est plus informatique qu'autre chose. Mais vous verrez que chez nous en Afrique, les choses continuent à se faire un tout petit peu à l'ancienne, même s'il y a certaines entreprises qui évoluent, mais le monde se numérise. Et ça, c'est aussi au niveau de nos gouvernants de se numériser et de changer des stratégies pour pouvoir faire en sorte que nous soyons un peu à jour par rapport à ces standards. L'économie numérique ne se limite pas qu'au mobile banking. C'est vraiment assez vaste et c'est un domaine qui va au-delà de ce qu'on peut, on peut s'imaginer. Et c'est un peu ça que je pourrais dire à ce stade. Je pense que l'audience qui est avec nous peut aussi contribuer et on peut continuer à réfléchir dans ce sens parce qu'on est dans un workshop. Donc, toutes les idées sont les bienvenues, mais c'est la petite contribution que je peux donner à votre question à ce stade. D'accord. Merci Jean-Jacques. Et je vais poser la question à Jamie là, parce que Jean-Jacques a justement, juste une minute, parce que Jean-Jacques a justement abordé le rôle de l'État et ces 2-3 dernières années, le terme tendance quand on parle d'économie numérique dans nos pays, c'est la notion de Startup Act. Ça a démarré avec la Tunisie, c'est devenu le nouveau cheval de bataille et c'est devenu le nouveau plaidoyer à la mode. Donc, aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe dans vos pays respectifs, le Ghana et le Kenya, quelle est la position du gouvernement ou des autorités dans leur contribution au développement de l'économie numérique? Vous les voyez plus comme des alliés parfaits ou on est toujours dans cette logique de chantier permanent où on est encore dans une phase d'éducation et de compréhension de ce qu'est l'économie numérique, de ce que ça pourrait apporter? Thank you. I think Jean-Jacques made a very important point that when it comes to the digital economy, it's not just about banking. And I'd like to push that further to say it's also not just about technical skills, which is the area that many of the people who I get to interact with on this question of the digital economy seem not to understand. So there seems to be this idea that in order for us to have digital transformation, the focus has to be on coding skills, it has to be on engineering skills, it has to be on the very hard skills. But the reality is technology has the potential to not just touch those technical areas, but actually influence human and social development. So we have to start looking at digital and technology simply as tools or as channels through which we improve, hopefully, the sustainable development in our respective countries and on the continent as a whole. I'll give an example. I started a company, well, I registered it in 2017, but I started it in 2007 as a blog, right? And did I have coding skills? Probably not. Did I have engineering skills? Probably not. But what I had was my training in economics. What I had was a curiosity for how can we improve our social development in our country, and then other skill sets, which I then channeled through, in this case, blogging or the internet, to then be able to provide some level of value. And I think when it comes to our governments, this is exactly what many of them do not understand. And this is also why when it comes to the policy-making elements, it is really crucial that we have a multi-stakeholder approach. We talked about the role of the civil society yesterday. That's exactly it. Any serious African government that really wants to fuel digital transformation
should actually have representatives of all the key sectors in the room. You cannot only just pick tech entrepreneurs, meaning hard technical skills-based entrepreneurs, and think that you are actually promoting digital transformation. You know, you cannot just say we are going to pick our top entrepreneurs and finance them and then think that you are doing that. One of the things I've noticed, which is concerning for me, is that in some instances, the government wants to assume the role of the solution developer. Or, even worse, the government wants to usurp, meaning there's already solutions that startups are working on, or that entrepreneurs or that social activists are working on the ground, and the government co-opts that and claims that solution as their solution, and then essentially cuts off the entrepreneurs who are working on those elements. And that is very dangerous, number one, because the government's role is to provide the policy framework and to help facilitate funding streams where necessary in order to promote innovation. The government's role is not to be the solution provider for every single thing. And so that's what I would say when it comes to governments and startups, is they need to identify the fact that there are many different channels to promoting digital transformation. One thing that Ghana does seem to be doing, I mean, there's a lot of, it's amazing, especially since COVID, the amount of talk now about digital transformation. Just 5 years ago, if I had a conversation, went to an event and had a conversation with whether government or private sector people, they saw it as child's play. So we need to make sure it's not just a buzzword thing, that we're not just coming up with policies to say we have a policy, but on the ground, we are not creating that enabling environment for these solutions to come to the fore. And regardless of the infrastructure, if we do not have the digital skills, there is no point, right? The impact of social media, yes, we know about that in African capitals like Accra, Nairobi, and so on. But what is actually very interesting, and what I've been seeing over the past 2-3 years, is the impact in rural areas, right? And the impact on specific segments of the population, like women and girls, right? Just being able to sit in a rural community and be able to access information on what you should look out for when your child is, let's say, 3 months old. That can have a vast amount of impact on whether that child is able to grow healthily to reach their first birthday or not. So in as much as we want to talk about the innovation in terms of how can we own our content or own our solutions, we also need to make sure that it is still very rooted in this concept of inclusive development, so that we are improving our overall gains as different African nations. Thank you, Jamila. Boniface? So Kenya began on a very good footing when we had Kibaki as our president about maybe 13 years ago. We got fiber optic, which was a private-public partnership, and that meant that we could get actually faster, affordable internet. Then there was a goal to create a Silicon Savannah, where the government was building a city called Kansas City, like a new technological city, to copy the Silicon Valley. It's been about maybe 15 years later, nothing has actually happened. Millions of dollars down the drain. And then about 9 years ago, the current president came into power and he said he's going to give free laptops to every child. Another scandal, millions of money stolen from that. So, as she said, I don't think the government should be the one providing the solutions. It should be an enabler for technology to thrive. So give us good fast internet, make like Finland
internet is a birthright. So everyone gets free internet. So make internet free, and then everything else will follow. It's not the work of the government to buy everyone a laptop. Make it conducive. The problem is that because the government is running out of ideas on what to tax, so they have internet tax. So they tax bloggers, they tax content creators, they tax creative who use the internet to do business. What we have as a potential is that Africa is the youngest population in the world, and most of them are literate. So what if we made it a goal as Africa that there's free accessible internet to every child, and let the kids innovate from wherever they are using the skills they have. So it becomes that the government provides the enabling environment and the policies and the laws to protect the citizens from exploitation. Because right now, a company in England will outsource their telephone services to some young man in Kenya, but they pay them less the value they should be earning. So we're actually working for the West, well in Africa, but still earning less. So the government should, as she said, go to policy and the environment and let us do the work ourselves. And it is criminal and irresponsible to tax a child. So in a very infancy stage in the digital innovation, but the government is taxing us so much while giving tax breaks and tax holidays to multinationals. So they'll tax me for using internet to create and give a multinational a tax break or a 15-year holiday, tax holiday where they don't pay anything. So we are asked the government should be on my side. The government is not. It's not on my side. Nena. Merci au monsieur modérateur de me donner la parole. Je m'appelle Nena, je viens de l'Internet. Je vais prendre la parole à ma qualité d'ambassadrice en chef du web et nous interpeller sur un sujet. On avait dit développement d'Internet. Je pense que le titre devrait être plutôt développement numérique ou bien développement basé sur l'Internet ou la connectivité en Afrique. En tant qu'Africain, il faut faire très attention. L'Ouest ou le monde capitaliste a la tendance à évaluer des choses par le dollar, d'accord, par les chiffres, par les données. On respecte cela. Combien de personnes gagnent 1 million? Combien la compagnie a-t-il gagné? Quel est le chiffre d'affaires? C'est vrai, c'est le monde dans lequel nous vivons. Mais il y a tout un monde qui n'est pas chiffrable. Les biens du numérique qui sont intangibles dépassent ce qu'on comptabilise aujourd'hui. Donc, il y a l'évaluation des quantités et l'évaluation des qualités. Je pense que Jémile avait évoqué un peu. Ce n'est pas combien d'Ivoiriens travaillent dans le numérique, quel est le pourcentage de l'économie nationale qui est supporté par le numérique. On respecte tout cela. Mais vous tous qui avez vécu en Afrique, vous vous souvenez quand il fallait se rendre à la banque pour un oui ou pour un non? Vous vous souvenez de combien de temps on foutait en l'air à faire le rang à la banque à l'époque? Ceux qui sont à Abidjan, vous vous souvenez de combien de temps il fallait faire dans le rang pour payer la facture d'électricité? On a oublié tout ça. Au fait, l'Ouest, ceux qui sont aux États-Unis, ils ont toujours fait ces choses facilement. Donc, virer de là à l'utilisation numérique ou bien des outils numériques, ça importe peu. Il n'y a pas de grande différence. L'Américain, il remplit le fichier, il mène à la poste et puis l'État s'en occupe, ça lui revient. Il est au camp. Mais l'Africain devait faire le rang. Il devait se déplacer à l'époque. Il devait trouver où dormir à la capitale parce qu'il fallait qu'il fasse un papier. Mais aujourd'hui, tout cela se fait en ligne et personne ne comptabilise le bien. La vision du web, c'était pour que ça soit pour tout le monde et que ça soit pour le bien. La partie bien, on n'a pas encore comptabilisé. Et c'est important pour les Africains.
Combien d'entre nous avaient à l'époque engagé la route de Korogo à Abidjan? Vous arrivez, on dit non, l'oncle vient de voyager. Maintenant, on l'appelle, est-ce que tu es sur place? Oui, j'arrive. On a oublié tout ça. OK? On a oublié toute cette partie qu'on ne peut pas chiffrer que l'économie numérique nous donne aujourd'hui. Il y a le fait d'exister. Aujourd'hui, Kim Kardashian ne me dit pas grand-chose. Je vais voir les stars du Nigeria. Nollywood est là. On est en train de construire une nouvelle image de l'Afrique grâce au numérique. On a le gars, le Sénégalais italien, qui est devenu le star de TikTok, sans dire grand mot. Je ne sais pas s'il a parlé encore. À l'époque, il ne pouvait pas. Je vous fais réfléchir. Parce que ce n'est pas tout. On peut, en tant qu'Africain, surtout de peau noire, on sait qu'il y a certaines choses que le web nous permet aujourd'hui de faire. De raconter nos histoires, de porter une autre voix haute, de rejeter. On ne peut pas chiffrer cela en matière de dollars et d'euros. Je termine en disant, au moment où le Covid commençait, les experts avaient prédit comment on allait ramasser le corps en Afrique. Mais dès que l'OMS l'avait déclaré la pandémie et que tous les pays étaient obligés de publier les chiffres, eh bien, l'histoire a changé. Je suis en Côte d'Ivoire. J'ai un appli que mon gouvernement a mis sur place. Tous mes visites, tous mes tests PCR se trouvent sur mon appli. Mon certificat de vaccination se trouve dans mon appli. Les États-Unis n'ont pas encore fait ça. La Côte d'Ivoire l'a fait. Je suis ici. N'acclamez pas d'abord. Mon agent est dans le banque au Nigeria. Je communique avec mon gestionnaire par WhatsApp. J'ai fait le virement à partir de plateformes en ligne. Je mets le chèque et puis je fais le tout. Je n'ai pas besoin de bouger. Le système bancaire nigérien peut-être n'est pas le meilleur au monde, mais je n'ai pas encore vu meilleur. C'est Nigeria tout précis. Alors, le numérique a permis à l'Afrique, peut-être pas de gagner beaucoup d'argent, mais d'arrêter de perdre. Ça a permis à nos parents, peut-être pas de gagner beaucoup d'argent, mais d'arrêter de perdre le temps. On commande, on vient nous livrer. Nous avons oublié. C'est ce que les Blancs faisaient à l'époque, qui leur donnait la supériorité intellectuelle et sociale. Mes amis, le numérique nous a relevé le niveau de nos vies. Le numérique nous a donné la voix. Le numérique nous a donné d'exister pour nous-mêmes et de raconter nos histoires. À compétence égale, l'Africain vaut beaucoup de choses. À capacité égale, nous pouvons faire beaucoup de choses. C'est vrai, on n'est pas encore au niveau de l'infrastructure égale, mais disons au moins que si on enlevait la partie dollars et euros, le numérique nous a beaucoup relevé et notre humanité en tant qu'Africaine s'améliore. La drague et l'amour en ligne, on en parlera une autre fois. Merci beaucoup, Nena. Et c'est très important ce que Nena dit, parce que justement, c'est replacer le spectre même de cette analyse et donc du thème de ce workshop-là sur le numérique au service du bien. Et ça permet d'enchaîner justement avec ma prochaine question. Et c'est une question qui est ouverte pour tout le monde. Aujourd'hui, ce qu'on reconnaît en Afrique, si on enlève justement nos défaillances concernant les investissements en infrastructure et notre capacité à être des moteurs industriels dans le numérique, c'est le potentiel de l'innovation. C'est notre capacité à créer, à innover. Et peut-être justement, le fait de devoir à chaque fois analyser ces innovations sous le spectre financier font
qu'on n'a nous-mêmes pas pris conscience de la qualité de nos productions. Donc, avant de poser ma question, donc, qui va concerner les innovations majeures que chacun de nous devrait retenir, Made in Africa, ces 6, ces 9 ou ces 12 derniers mois, je voudrais juste partager un exemple. C'est, donc, on parle beaucoup justement de la finance, donc du mobile money et de la finance en ligne. C'est lorsque l'un des leaders mondiaux du paiement, donc du paiement en ligne, annonce comme innovation la capacité pour les développeurs d'avoir une API pour intégrer des wallets ou des gateways de paiement sur leur plateforme. Je peux vous dire que c'est quelque chose qui existait chez quasiment toutes les startups africaines depuis minimum 4 ans. Donc, que vous preniez une startup comme Pedunia, que vous preniez une startup comme CNetPay, que vous preniez une startup comme Flutterwave, que vous preniez une startup comme Paystack, c'était une fonctionnalité qui était disponible depuis plus de 4 ans et qui était l'innovation de l'année aux États-Unis cette année. C'est ça le problème de l'analyse du spectre innovation sous le spectre unique de la finance. Donc, ma question c'est, en commençant par nos panélistes, quelles sont les success stories de nos pays, de vos pays, que nous devrions connaître? Quelles sont les innovations dans le numérique qui ont été portées par ces jeunes Africains dans vos pays que nous devrions connaître? Tu as parlé tout à l'heure de M-Pharma, par exemple, mais quelles sont les autres success stories que nous devrions connaître? Okay, so when it comes to success stories, I think maybe the first one that I'll talk about is Ghana Decides, right? I know we're talking a lot about tech, but as both myself and Nena have said, it's not just about tech. So Ghana Decides was an initiative of the Ghana Blogging Organization, which it was an election project, but it was a social media specific, non-partisan election project. And we started it in 2012. That was for the 2012 elections. Now, this was on the tail end of Kenya Decides, right? So I think someone spoke about Ushahidi yesterday. So this was on the tail end of Kenya Decides. And essentially what we did with that project, this was a group of bloggers at a time, I have to say, when blogging was not popular at all, right? It was a small group of us who were blogging. And also at a time when social media was not as popular as it is today. Social media has changed so much, but that's a conversation for another day. So with that project, what we did was the whole goal, and I think this lends to what you were saying about the democratization, was to input the information from citizens about policy issues in the lead up to the election. Most times you hear from the politicians about what they claim they're going to do when they take power or whatever. But we wanted to find out, what does the average Ghanaian think, or what are the main policy concerns? So we would go to different events and we would live tweet all the events so that Ghanaians online, but also in the diaspora, which is a very important point, because back then, if you were in the diaspora, unless you were very, very concerned about what was happening on the continent, you didn't know what was happening on the continent in granular terms. So we would live tweet all those events. We would live tweet the political party manifestos, all these things. And then we took it a step further. Today, Ghana has 16 regions, but back then we had 10. We went to 9 out of 10 regions, and we had conversations with traditional leaders, with civil society, with specific groups like women and girls, the differently abled, to understand what their concerns were.
the politician is saying they're going to build skyscrapers, but what do you want? And we allowed them to do it in their own languages, local languages, and then took videos, for example, posted on YouTube with translations. Now, what this did was that it opened up the conversation about democracy in Ghana. Political parties were not online in 2012. I should add that point. In fact, one of the things that Ghana Decides did was we were training these different groups. So we trained volunteers who could monitor the elections across the country and report on it online with the Ghana Decides hashtag. And when we offered to train political parties, they told us, who cares about social media? Such a funny thing, right? Now, through this process, it became more democratized, but also it also meant that the whole world was watching, because you had media houses pick up the story, and that is why the 2012 elections was probably one of the most watched Ghanaian elections to date, right? And it continued into the 2016 elections. Now, by the 2016 elections, the politicians started going online, so they also started, having their own narrative there. And we had an issue come up with the 2016 elections where the Inspector General of Police made a statement somewhere that he was going to ban the internet or close down the internet on election day. And what ended up happening was Blogging Ghana approached the police and had a dialogue with the police. And this is why there was no internet shutdown. Had a dialogue with the police, and we ended up training the police to use social media, right, to monitor for security. So people then could tag the Ghana Police Twitter account and say, it looks like there's something going on with the ballot boxes in this place. And they used WhatsApp back then. Now we use WhatsApp a lot, but back then, WhatsApp wasn't being used in this way to report incidences. So this is an example of how you can leverage technology for a good or an inclusive public good, which might not necessarily be an app, for example. I'll just quickly mention a couple others. I mentioned M-Pharma already. PharmaLine is another digital innovation from Ghana, and I think they are also beginning to expand out into other African countries, and it's agri-tech. So the solution is really simple. What they do is they have an application that registers farmers across the country, and through that application, they're able to provide important information about the weather, about prices, about managing crops, animals, that kind of thing to the farmers. Now, when COVID struck, PharmaLine became an avenue for providing important health information to the rural areas because they already had that platform. And so all they needed to do was get the information translated. I think they did audio translations in local languages and push it out to the farmers. So that was also something that they contributed during COVID to make sure that the information about managing health was not restricted to just the urban areas. PharmaLine. Then an interesting one is Hubtel. Hubtel started as a fintech app. So they were very focused on figuring out alternative ways for payment without having to leave the house. Nana mentioned this thing about the quality of time. That is something that is wealth, actually. When you want to talk about what is wealth, it's not necessarily just in money terms, but it's in, do you have the freedom to use your time the way you see fit? So anything that saves you time is building you wealth, right? So Hubtel was focused on financing, how to make payments remotely and whatnot. And I'm assuming during COVID, one of the things where we couldn't really move around, at least when we had lockdown I think we had lockdown for 2 weeks, was how do you get goods and products from one place to another?
And delivery services have always been a big challenge in cities like Accra. Now, Hubtel has kind of pivoted a bit. I haven't used their service yet, but everybody who I've spoken to is impressed by their service. So now they've added another layer of to their service, which means that if I need to purchase, if I'm sick at home, and let's assume someone is sick at home and has symptoms of COVID, they have no business being outside anywhere, but they need to get their medicines. Now all they do is they go on the app, they can pay on the app, and the app can send someone to deliver directly to them. So I'll wrap up and just say, when it comes to innovation, I think it's very important for us to realize that with any innovation, it's a question of layering. It's not a question of moving from A to Z immediately. And actually, if you do that, chances are you're going to have more broken elements than anything. It's a question of layering. And that is the process of building. Even with our countries, we build gradually. So looking at what is the most immediate need today, creating a system where you can get feedback to understand how the solution you've provided is being received, and then innovating based off of that, or if you need to, sometimes pivoting away from that to a new need that might have arisen. So I hope those are some examples that are useful. Thank you. Okay, thank you, Jamila. We'll go back to Jean-Jacques. Donc, je te repose la question justement donc, sur les success stories à connaître ou un ou deux projets phares portés par des entrepreneurs ou des innovateurs locaux en termes d'économie numérique au Congo. Ben, moi, j'ai un projet phare qui m'a beaucoup fait plaisir en République démocratique du Congo. C'était à l'issue de quelques cas de criminalité dans les transports publics. Il y a une application qui s'est développée dans les taxis, pas des Uber comme on le voit dans beaucoup de pays dans le monde, mais où on pouvait avoir des indications sur la fiabilité des conducteurs. Ça, c'est un projet que j'ai trouvé innovant, que je ne trouve pas dans beaucoup de pays, où on peut être sûr de la qualité de la personne qui vous conduit pour ne pas connaître des problèmes ou des cas d'enlèvement ou quoi que ce soit. Et vraiment, ça a été un super projet que j'ai beaucoup admiré en République démocratique du Congo. Et c'est le genre de projet qui peuvent être financés demain pour pouvoir résoudre, par exemple, la criminalité ou des cas de vol ou d'enlèvement dans les transports publics. Ça, c'est vraiment un des projets très innovants. Il y a un autre projet qui s'est passé dans un pays à côté, en Ouganda. C'est celui de l'évaluation des services publics. C'est une application qui a été mise en place par une organisation non gouvernementale pour permettre de juger de la fiabilité des services qu'on nous rend dans toutes les administrations publiques et de ce fait permettre d'améliorer les services qui sont rendus aux citoyens. Et donc ça, c'est deux genres de projets innovants et assez particuliers dans le numérique qui m'ont personnellement épaté et que je trouve qui méritent d'être regardés de près et surtout soutenus. Donc, de ce point de vue-là, je pourrais dire que l'Afrique a des idées. Il y a des idées. Il y a peut-être pas beaucoup de moyens comme ailleurs ou beaucoup de soutien de la part des organisations étatiques et publiques, mais il y a des idées qui peuvent être soutenues et encouragées, qui viennent de plusieurs startups de mon pays et même au niveau de l'Afrique tout entière et même de la sous-région. D'accord, merci Jean-Jacques. Boniface, pour toi, ma question c'est le Kenya est reconnu pour être un vivier impressionnant de start-up alignés aussi bien sur la thématique du bien que sur leur capacité à développer un modèle économique phare. J'ai encore en tête un super projet qui est peut-être le projet de cartographie le plus abouti que j'ai vu de tous les projets que j'ai essayé de suivre ces dernières années, qui est un projet kenyan. Quels sont les 2 ou 3 projets phares qu'on devrait retenir en fait de l'aventure économie numérique du Kenya de ces dernières années?
So I'll mention a couple. So number one is the government. The government has a platform called eCitizen. And the eCitizen is where you go and apply for a passport, your ID, your driving license, you register a company, even visa. So that means that they have removed the bureaucracy of dealing with individuals. And the moment you remove the human interaction, you reduce bribery because everything is online. You apply, you show up, they give it to you. So that has actually helped a lot in reducing the bribery in the country. The second innovation is Mzalendo, which is a platform where they do annual reports on which member of parliament has performed very well, the worst performing member of parliament, who speaks in parliament, what is their contribution. Mzalendo has helped. And I think the third and the biggest tech group in the country is Kenyans on Twitter. Kenyans on Twitter are the most merciless, vicious lot. Kenyans on social media made our president wake up one day and delete all his accounts. Our president is not on Twitter, not on Facebook, not on Instagram. He has no social media account because they held him so much accountable so much that he actually had to leave that space. And that entire interaction has actually helped and made the citizens very bold about reporting everyday crimes and everyday incidences. So the government is very alert on what happens on social media. But in my conclusion, I want us to think beyond what innovation is coming from the continent and think, why aren't our governments working together to have a unified internet policy for the continent? So the Chinese have this One Belt, One Road initiative to 70 countries. Africa has 54 countries. And if they actually work together, they can protect our respective spaces. I know if Ivory Coast or Ghana goes alone to do this, they'll be fought by the colonizers. But if they come together as 54 countries and say, these are our policies as African, we go back to Pan-Africanism because these all innovations are very individualistic. They're very capitalistic based. It's about making profits. But if we need to have an Ubuntu initiative or Ubuntu laws that connect the entire continent, says this is our policy for every company operating within the continent, so that there's actually a unified response. When our countries don't contribute money to the AU and the Chinese build the AU headquarters and spy on us, that means we have no sovereignty. We have no control on what we do. And we need to get control on the internet space because we lost control on our minerals, we lost control on our land, we lost control on our airspace, we lost control on our water because they still come and fish illegally in our waters. Why can't we just get control on the internet? And we can get this many young people who know how to use the internet, help the government enforce those laws. We need to find a way to have that unified response to the many companies doing exploitative work on our continent and illicit financial flows. Because in every single innovation, you'll find that there's a majority shareholder that is not in the continent. So the money still leaves our continent. We need to find a way to retain that money and the talent and the skills within the continent because we can't keep on operating in the dark. Africa has this way of knee-jerk reaction. Everything is a knee-jerk reaction. Our foreign policy is wait and see. We can't wait and see on the internet. We must come up, we must be proactive about it. And this is the time. Thank you. Merci beaucoup, Boniface. Et j'aime bien justement que ces success stories-là soient alignées sur ce que Nina disait. C'est leur capacité, peut-être pas à générer du revenu, mais à limiter les dépenses directes des citoyens et à améliorer leur qualité de vie. Donc, en dernière question de ce panel, je vais commencer par Jean-Jacques. Qu'est-ce qu'on devrait retrouver sur la feuille de route du développement de l'économie numérique en Afrique? Et quels seraient, si tu devais donner des recommandations, les secteurs à mettre en priorité pour les 10 prochaines années? Ce qu'on devrait mettre et inscrire dans la feuille de route, je pense qu'il y a lieu d'adopter des plans numériques stratégiques pour plusieurs pays africains qui soient réalistes.
et de l'autre côté, d'adapter et de réadapter notre système éducatif, parce que c'est là où réside toute la base et tout l'avenir de notre continent. Et surtout de faire du numérique en même temps que l'écologie et les questions de gouvernance, l'une des priorités pour le développement de notre continent. Parce que je continue à croire que tout ne passera pas par la victoire du sol sur le sous-sol, comme le disent beaucoup, mais beaucoup de choses passeront par l'intelligence et surtout cette intelligence artificielle et numérique qui sont les moyens aujourd'hui pour permettre à l'Afrique de gagner non seulement en temps et en retard par rapport à d'autres continents, mais surtout d'exprimer ce qu'elle a comme vraie valeur sur sa connaissance et sur sa façon à créer le développement propre à l'Afrique et propre aux différentes régions de l'Afrique, parce que moi je continue à croire que l'Afrique n'est pas une, l'Afrique est multiple, selon qu'on se trouve au nord, au sud, au centre, à l'est ou à l'ouest. Et cette économie numérique est une chance, est une opportunité pour le continent africain de réellement entrer et marquer un pas important et géant sur le changement et le développement que nous appelons de tout notre vœu. Merci Jean-Jacques. Jamila. Thanks for the question. I think when it comes to priority areas, we've touched on a few already. The first one is on the digital content, right? As many people have mentioned, if at the end of the day, the people who are making money or the people who are getting the returns on the value that is in the digital space are not Africans, that cycle continues. And until we have local or regional Africa-grown content online, so that if a girl or a boy in a rural area in Mozambique decides to go online, they have the option of picking content from across any of the African countries translated into their language. That is going to change not just the narrative. I mean, the narrative, yes, fine. But it's more about changing the perspective of Africans about who we are, the value we have and can create, and what our options are. For me, that is the definition of freedom, is having that choice, right? So that's first. Next in line is on the digital skills and rights. And this is something that is very personal to me, and I've dedicated most of my time in the past 5 or 6 years to focus on helping businesses, and when I say businesses, is African businesses, the most part who are women, so startups, figure out how they can leverage digital tools to create value for themselves, their families, and their communities. And this is how we start taking some level of ownership of the digital economy, right? Is being able to leverage those tools. So having the digital skills and also understanding what our digital rights are. Because if you don't understand what your digital rights are, it also means that you can still be taken advantage of. Then native digital solutions. We've seen it so many times. I can't count how many times Instagram went down over the last year or since the pandemic started, because you just saw a surge of people relying on Instagram, not just for entertainment, but to actually reach potential customers, right? And for that, the biggest advice is we need to create our own native platforms, because if Facebook disappears, Twitter, Instagram, how are people going to find you? And this is something I always recommend, even if it's just a one web page with your contact details, it's important to have that. So native digital solutions and building communities around those. Everything you see online right now is about experience building and community building. And especially with the kind of innovations that are coming up, it's going to become more and more personal.
So if you are in the digital space and you haven't started building your community and figuring out how to personalize things to the people in that community and what they need, you will be left behind. Like, there's no two ways about it. It's going to happen. So that, and then final point is data. I was having a conversation earlier about the fact that if someone has a startup idea, one of the first places they're going to go is go online, probably go to Google to do some research. And in most cases, the information they find online is not by another African. So if decisions are made based on data and we do not create the data ourselves, then, I mean, at the end of the day, we can easily be manipulated, even in terms of the kind of startups or innovations we're coming up with, because the base that we're basing our solutions on are not even ours. So I think that is something that we all need to do, even as activists, even as CSO representatives, is be very intentional about documenting, not just because you have a donor report that you need to submit, but because when you have that data, you can make decisions that are more grounded in whatever the reality is, and you don't necessarily have to rely entirely on, let's say, multinationals and so on. Final point on that is, and I noticed this maybe 5 years ago, 3 to 5 years ago, that there was very little information on the digital economy in Africa. I know because this is my space and this is something that I've always been tracking. Now, in the last 3 years, IMF has reports on digital economy. I think the estimation is $230 million is the potential of the digital economy in Africa by 2030. Of course, we're not counting the non-monetary value, right? Why do they have that information when we've been here for decades building up these economies? That's worrisome to me personally, that I have to wait until some external entity thinks that, oh, now it's important to place value on what is happening in the digital sphere, and then to then give us numbers and to then tell us go in this direction or go in that direction. No, we should be able to do that and have that information available, and our governments have a big role to play in that respect, as do each of us. Thank you. The question is, what are the priorities we should put on the roadmap? Our roadmap is protection of users, because she spoke about data, and our data is not stored in Africa, it's stored in those servers, Facebook, Instagram, wherever it is. But at the end of the day, I just think that we need a very strong policy to protect Africans and make actually our space to belong to us, because it doesn't really belong to us. I applied for an Ivorian visa online. I paid $220 to a company in Europe to come to Ivory Coast. Doesn't make any sense. So, you know, Kwame Nkrumah was the father of Pan-Africanism. And he said that seek ye the political kingdom first, and everything will be added unto you. And I think the mantra for Africa now is seek to reclaim our spaces first before we get to these conversations. The Chinese know what they want. The English know what they want. The Americans know what they want. Do we know what we want as Africans? Because the AU should be doing this work. We should be going to the AU for data, not Google.